Forest fires, a climate emergency, the coronavirus pandemic. The onslaught never seems to end. How can we cope with it all? What gives us a boost amid one crisis after another? People from very different walks of life give us their answers. Welcome to Global 3000. The Welcome Center for Refugees at Berlin's Central Train Station. Since Russia's invasion of Ukraine, Sophie Rother has been organizing volunteers here. For 10 years, she's volunteered for Germany's War Graves Commission. The work here is tough, but her drive to help is stronger. Sometimes it can weigh on you. Sometimes you do take some of their stories home with you, and they stay with you for a while. Mostly I'm able to let go, but not always. How about your mum? There are counselors on hand for those providing help. Katharina Schritter is one of them. Her task is to listen. This assists those helping here to process what they've been confronted with. This is essential to prevent staff from being traumatized themselves. I often hear feelings of powerlessness. I want to take them all home with me. She's like my sister, or that child looked like my nephew. You can tell that links. Here, this is actually a German text. This is from ABC musical Kirchhoff, although it's identical to one that's found in the so-called Langlands manuscript, where it's almost identical, so somehow they shared sources. This is a parliamental fugue. Okay? Now, if I want to, I could just read this and supply the sonorities required by the figures, and I would get an okay piece of music. Okay? And the way it works is the first three bars, I don't do anything. This is just an exemplar that I am to play. Now, I need that and so on. Okay, so all I'm doing is reading those figures, and it sounds pretty good. I'd buy a ticket for that. I'd sit through that if you ever need. It's okay. That's what I tell my students. That's my rating system. Is I buy a ticket. I come for free. I pay $5 not to hear this. There's a whole meter that I use. Anyway, I would at least sit through this for free and maybe pay $1 or $2. But there's more going on here in this fragmento, and these exemplars in the first three bars. See what empty voices? And then if you look at the middle line after the cadence there, again, only two voices. Those are exemplars, and you're supposed to use this counterpointing material subsequently during the figures. So what I learned from the first bit there is that this is not the subject. The subject is only, that's it. Because the answer now comes in immediately, okay? On 5. So every time I have that subject in C, I'm going to try to put in the answer on G. And I wonder if it'll work every time, and it might, and that will be cool. And if it doesn't, I will have to ask why, and I will learn something, and I will figure out maybe if I have to jigger it or something and make it work, or if I can't. So let's find out.
And now it's the great clock. I can't finish it, but I could use that. I could use that. That would be cool. And so you hear how that'll fit? That's what he's trying to teach me to do. Okay? Weave stuff together. Boy, am I participating in the construction of music at this point. All right? It's very simple. And then the other thing I might try to figure out in bar 2, in the soprano, that falling line there, which is not so easy to fit in. But if I go to the end, starting in the last line, where we have this, that little thing right there. There's some diminutions there, making this all fancy. However, if I'm training Parlamento, here's what I'm going to hear. The C5. Okay? Now, in Parlamento, they're taught that the standard answer, the standard upper voice companion is this. Two voices that move in fourths and fifths. One's on the beat, one's off the beat. Well, that's that thing in bar 2. See that theme right there? So I can weave that in over the last line. I can make this thing thematically tight. Okay? And the aesthetic value of fugue, the thing we're going for is thematic density. Okay? Take this theme and crush it in on itself until you have some kind of astronomical phenomenon of density, a black hole. Okay? Thematic density is cool. And so this is teaching, tied lines fit over that. So how about diminution. How about in the upper voice? I gotta think of something. Whatever it is, okay? And by the way, these upper voices, because they're both falling by step, they can take the same diminution. So I can do just a very simple diminution, but you hear how they're echoing each other? They are now in canon. So I'm writing canon without taking the paperwork class, right? They learn all this stuff at the keyboard. Well, they did paperwork too, but you see how it actually happens at the keyboard. So let me just take a minute to show you some of the kind of problems and strategies and maybe more advanced playing, and then we'll do Q&A. Okay. So the other 2 weeks ago, we did a show with the Academy of Forte Piano Performance, which is connected to it's in the Catskills Mountains, and my friend Yihan Yang, Forte Pianist from Juilliard, runs the thing. And a couple of us were on the show, and my friend Nicola, who's a harpsichordist, we traded fugue subjects. And I wrote him easy fugue subjects to use on the show. Like, or just easy stuff. And he wrote me the worst fugue subjects he could possibly come up with. So, that's a what do you do if you have to improvise on this subject? Okay, how do you reverse engineer this? Well, first of all, you have to memorize the subject. And this takes me a long time because I'm a little slow. And I have to make sure I can play it in my right hand, as an upper voice, and I can play it in my left hand as a bass, and that I have a major version.
major, minor, upper, low. Every theme has to all automatically function in 4 ways. Then I have to make sure I know it in dominant, because it's going to be a fugue, so it has to answer in dominant. And will it need to be altered in any way because of harmonic problems? Okay, so this is what I came up with. Type note, dominant. So we got 2 voices. Now the nice thing to do here in fugue is to waste some time before the third voice. So now we're about ready for a third voice, aren't we? Here it is. By the time you get the third voice, you have to start thinking about chords, because 3 notes make a chord. In 2 voices, the beauty is all you need is intervals. All you have to do is consonant, imperfect intervals mostly, and prepare your dissonances if you have any dissonances. But if you don't have to really think this is a chord, this is C minor, and you don't really have to just intervals. 3 voices come in, now you got a problem. So I started looking, how does that function in A minor? Well, it doesn't, okay, because it's got this B flat. So you have to leave A minor. So I'm going to leave A minor. So here's one solution I can remember. And if anyone wants to check this out, I took a chord of the 6th, and I went to C major. Okay, so if I'm in C major, now B flat is not so bad, and I go to F, and then thank you, Lord, for the diminished chord, because you can get anywhere. And now here's the tie note. There's my 4-2. Okay, and so there's a solution. Okay, and then major is more difficult. In the soprano, I like this. Love that. Okay, that's great. That really works. And by the way, from 1 to 5 in the bass,
only know him online. His name is John Rice. And Dr. Rice wrote a paper on this rising fits. What happens when you have rising fits in the vase? And then you can put configuration with that. I lost where I was. C major. Now that sounds like a whole lot of music you know. And the reason is, everybody trained in this stuff knew this, and they also knew that's the one you use when you get to the hallelujah moment. Okay? That's the one when you want to like let it off the chain. So if you go through Mozart piano concertos, the exposition, tonic, dominant, tonic, dominant, modulate, tonic, tonic, dominant, tonic, tonic, back to the home key. It's just very sing-songy. And then you get to the development, and it starts to churn, and then eventually he'll unleash one of these, like a big C5, or this one is known as Montreal Nestor, two rising fifths, and they reserve these for the great moments, okay? So you can hear the sublime. So anyway, I can't remember why I was talking. Oh yeah, and they reserve these for the great moments, okay? So you can hear the sublime. So anyway, I can't remember why I was talking. Oh yeah, the harmonization in the future. That works, and then from there you got to go diminish. And from there you can extrapolate a nice sequence. So there are a variety of solutions to these. The more complicated it is, the more constrained the solutions are. But that's really the process. Like, what would this do as a bass? What does this do as an upper voice? What bass do I need for it? That's really the first thing I think of. Welcome back, boys and girls. So previously I mentioned a story that I found on Sputnik about the Dutch party for Democratie, for democracy, who refused to listen to Zelensky when he addressed the Dutch parliament. And enough people commented. Поздравляю всех с Днем космонавтики. Арестович в очередных своих размышлениях испугался Навального, и Путин лучше для Украины. В Белгородской области повреждены железнодорожные пути и в ряде приграничных областей. С Украиной в России ведет режим повышенной готовности. Желтый режим
режим опасности введен в ряде приграничных регионов. Девушек, как и мужчин, выехавших после 24 февраля с Украины, возможно, будут привлекать к уголовной ответственности. СБУ запустила новое историческое приложение с символическим названием «Ты кто?» или «Кто ты такой?». Приветствую, друзья! 12 апреля, сводки с фронтов Украины и не только, 11:00. Ну и начну я с Арестовича, а также Залужного. Вокруг Залужного сейчас плетутся определенные интриги, как сообщают источники из окружения Зеленского. Возможно, на него попытаются что-нибудь, так скажем, спихнуть. Ну, определенные просчеты, то есть плетутся сейчас активно интриги рядом политиков Украины. Ну а также, друзья, на моем телеграм-канале очередные размышления Арестовича фантастические. Зайдите, чисто чтобы, так скажем, поржать с этого всего. Ну и Арестович размышляет, что Путин гораздо лучше для Украины, чем тот же Навальный. И непонятно, чего боится Арестович больше Навального и оказаться там, где Навальный. Ну или лучше ему вернуться, как и раньше, рекламировать просто стиральный порошок. Ну ладно, идем дальше. В Белгородской области повреждены железнодорожные пути. Ну и вы знаете, что в последнее время в ряде приграничных регионов России введен особый режим, желтый режим. В Белгородской области уже ведутся восстановительные работы, было повреждено железнодорожное полотно. Ну и, как вы помните, именно несколько было инцидентов как раз таки в Белгородской области со стороны Украины. Ну а сейчас опять к резонансной теме в Украине. Девушек, так же как и мужчин, которые выехали за рубеж после 24 февраля, возможно, будут привлекать к уголовной ответственности. И оказывается, закон 7171, который будет рассматривать Верховная Рада, предусматривает ответственность для тех, кто уехал после 24 февраля с Украины и потом захочет вернуться. Причем, как вы понимаете, этот закон касается, оказывается, всех военнообязанных. А как вы помните, перед всеми этими событиями список военно-обязанных девушек существенно был увеличен. И как вы понимаете, видимо, Данилов и компания, которые лоббируют фактически этот закон, хотят, наверное, чтобы большинство граждан Украины просто не вернулось. Кстати, Зеленский принял решение отменить призыв в армию. Ну, это не удивительно, потому что на самом деле отменена и демобилизация, но и одновременно, как вы знаете, запущена третья волна мобилизации. Цифры сейчас на то, чтобы уехать с Украины, доходят до $1000, что через границу перейти. И, кстати, пограничников, которые в этом помогают, тоже будут привлекать к ответственности, если поймают. Ну а смысл привлекать людей, которые не готовы в армию для Зеленского, сложно понять, потому что, с одной стороны, люди действительно не готовы к определенным действиям, и в случае чего, конечно же, могут сдаться. Действительно, как сообщают СМИ, боеспособные части практически все находятся на Донецко-Луганском направлении. И новые резервы, которые сейчас пытаются набирать, оцениваются не очень. Но тем временем СБУ в тылу запустила новое истерическое приложение, с помощью которого можно искать различных неблагонадежных личностей. И называется это приложение «Ты кто?» или «Кто ты такой?». Короче, специальное приложение, где могут искать подозрительных людей. Вам показалось еще чем-то подозрительным? Обязательно его нужно проверить. Главная цель приложения заявлена, чтобы упростить процедуру проверки подозреваемых на блокпостах, на улицах, во время комендантского часа, в укрытии или в других ситуациях. Ну, в других ситуациях, вы понимаете, трактуется очень широко. Даже в интернете. Вам не понравился комментарий, написал: о, сейчас вот появилась такая историческая возможность. Значит, приложение якобы не содержит хранить или не передает персональные данные, а работает с информацией с открытых источников. Благодаря ему можно проверить, совпадают ли фото в паспорте в реальности, является ли паспорт действительным, считается ли потерянным, если человек в государственном розыске, наложены ли на него санкции, присутствует ли это лицо в реестре там каком-то, есть ли у человека входящий в список миротворца, ищет ли человек какую-то попутку, чтобы доехать. Все это из разряда информационно-психологического воздействия. Это так же, как с метками синими лампами на балконах, где рассаду выращивал. Это так же, как сбивание табличек, чтобы там, где заблудились чьи-то. Ну и, конечно же, различные полярные цели.
Что это значит? Это значит, что если у человека какой-то просроченный паспорт, к примеру, или же что-то там не понравилось, или же опять искал попутку в интернете, чтобы доехать, или просто показался подозрительным. И не дай бог, чтобы он не состоял где-то на сайте миротворцев, которые носили всех, кого не попадя. А что делают с людьми в СБУ, прекрасно, я думаю, многим понятно. Особенно по отзывам, кто оттуда сумел, как говорится, выйти. По факту это построение, дальнейшее построение диктатуры, ну и, конечно же, разгон информационно-психологической истерии, чтобы люди не расслаблялись. Друзья, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Сами понимаете, сейчас развил свободу слова и демократию. У меня пока все, дальше будет. Как известно, на днях американский Сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который призван упростить оказание военной помощи Украине. Официально одобренная Сенатом программа носит пафосное имя – Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии. Принятие этого документа стало следствием целого ряда событий. Прежде всего, это отвод российских войск с северного крыла конфликта, что было воспринято Западом и Украиной как локальная победа, позволяющая надеяться на большую перемогу. Западная публика всерьез верит, что российские подразделения отступили под ударами ВСУ и теробороны. Блинкен даже не удержался и выпалил: «Не вижу ни одного потенциального сценария, в котором Киев не одерживает победу. Ну, раз Киев неизбежно победит, то неплохо бы к этой самой победе приложить руку, то есть заработать». Как известно, именно американские оружейные компании сейчас на подъеме и едва успевают собирать для Киева джавелины, стингеры и прочую технику. В то же время реальное соотношение сил и промышленного потенциала не дает Украине ни единого шанса на полях сражений с Россией. Здесь заявление Блинкена выглядит не более чем подбадриванием идущего на казнь негодяя. Поэтому ленд-лиз – это лишь новая санкция против России, а не реальная помощь Украине. Вашингтон постепенно тратит свой арсенал антироссийских экономических рестрикций, сомневается в их эффективности и стремится нанести критический ущерб армии Российской Федерации на поле боя. Отсюда и 10 противотанковых систем на каждый российский танк. Неказистые броневики из Австралии, тоже помощь ВСУ. Отличным поводом для ленд-лиза стала провокация в Буче. Она должна была показать, что деньги американских налогоплательщиков пойдут в правильном направлении. Всю эту геополитическую шелуху, пусть и стоимостью в несколько миллиардов, необходимо отбросить и ответить на главный вопрос: что делать российской армии? Рассмотрим вариант затягивания конфликта на несколько месяцев, потому что на краткосрочную спецоперацию никакой ленд-лиз не способен оказать значимого влияния. Прежде всего необходимо понимать, что одновременно с программой ленд-лиза в Европе появятся школы для переобучения военных под натовскую технику. Прецедент уже есть. США вывезли из Украины десяток бойцов, натаскивали их на использование дронов камикадзе Switchblade. В начале апреля, по данным Пентагона, они вернулись обратно. Пока в зону спецоперации поставляется техника, знакомая ВСУ. Танки Т-72, С-300 и БМП-1. Тяжелое вооружение из советского прошлого Восточной Европы когда-нибудь закончится. И авторам ленд-лиза придется поставлять то, что есть в запасниках. Немцы уже все лишнее из арсеналов Бундесвера выгребли. Обучение украинских экипажей пользованию любой бронетанковой техникой НАТО потребует не меньше года, и это по ускоренной программе. В том, получится ли научить украинских пилотов воевать на F-15 и F-16, есть большие сомнения. Даже если пару десятков выживших летчиков освоят самолеты, останется проблема инфраструктуры. Аэропорты с обслуживающей техникой стандартов НАТО на территории Украины очень уязвимы для воздушных ударов. А использовать аэродромы Европы очень рискованно. Россия может за такое и ядерными боеголовками одарить. Решатся ли США на поставки собственной статусной техники, тех же Абрамс или реактивной артиллерии М-270? С другой стороны, они вполне могут усилить наступательный потенциал ВСУ, а с другой – подорвать имидж американского оружия на мировых рынках. Далеко не все страны смотрят на спецоперацию России глазами коллективного Запада, и наличие Абрамсов у украинцев будет выглядеть неоднозначно, если не провокационно. Тем более, когда эти танки будут гореть, а они неизбежно будут гореть.
Вспомним, как отнеслись к немецкому оружию после фиаско турецких «Леопард» в Сирии. Или к американскому, когда ТОВ не пробил Т-90 в лоб башни. Из истории с новоявленным ленд-лизом два вывода. Первый. России стоит разработать целую стратегию уничтожения всей иностранной техники и другой помощи на дальних подступах к зоне операции. Аналог операции «Завеса» в Афганистане, но гораздо более масштабную. Перевести это в разряд приоритетных задач. Как, например, был уничтожен переданный на днях Словакией С-300, чтобы больше неповадно было. Второе и, наверное, самое банальное. Все военные задачи спецоперации требуется решить в самое ближайшее время. Тогда и программу ленд-лиза обсуждать больше никто не будет. Actually, I wrote that myself because I thought, is that a mistake? It doesn't have a feeling like it adds up to anything like in Bach. So not too long ago, I was practicing on a public piano, as us pianists end up having to do from time to time, and I was playing some Scarlatti, and this lady comes up to me and she says, you know, I just love Bach. So I just nodded and I said, yes, thank you, or not thank you. My first reaction was, isn't it so obvious that these two composers are so different? So for a bit more context, Johann Sebastian Bach is one of the most famous composers from the Baroque period, arguably of all time, and Domenico Scarlatti is another famous composer from the same exact time period. When I think of Bach's music, it has a reverent quality, where each line carries a lot of weight and significance. The music moves in a way that is never static and constantly searching for a new direction. Scarlatti's music, on the other hand, has a very different set of virtues, many of them immediately distinguishable in my opinion. He has a lot of hand crossing, he has repeated figures, and in general, his demeanor is a lot lighter and playful, buoyant. But as distinguishable as they are from each other, there are definitely overlaps. So it's not that out of line to confuse the two. After all, they're both from the Baroque period, in fact born on exactly the same year, and although they were from different geographical locations, they both have a long history of musical tradition that have overlaps built into their sound. Okay, now I'm going to play some short excerpts for you. Try to guess if they're written by Bach or Scarlatti. So of course, all of these excerpts were really short. If they were longer, some of these answers would be much more obvious. Now, what's for sure is that Bach and Scarlatti use similar building blocks in their music, and because of this, I think a fun way to just dive into this comparison might be to take some music by Scarlatti and
modify it to make it sound more like Bach, and vice versa, take some music by Bach and modify it to sound more like Scarlatti. Then we can examine what we come up with and take some notes. But before we do that, I'm going to pay a visit to David Louis, my former teacher and mentor, who is an expert on Baroque music, who you might recognize from a previous video that we did on Bach's music. So he's been building up a very impressive archive of Scarlatti sonatas on his YouTube channel, and so he is the right person to ask about all of this. With Scarlatti, the part of the fun is the exoticism of the music, the fact that it is Baroque music. He came from a very classical Baroque training, and then he incorporated folk elements, Spanish, Basque elements, the colors of the instruments, guitar, castanets. It's all in there. I've always considered Bach to be a sculptor. If you had to compare, Scarlatti would be a collage artist. What a sculptor is somebody that carefully selects their material and the quality of the material, and they have to recognize what that material is destined to become. And then they become a shaper of the material. Whereas a collage artist like Scarlatti takes different elements that may seem haphazard to some people, that really don't have any business belonging together, but it's their vision of bringing them together that creates a unified piece of art. Okay, so now let's start building up a list comparing the two composers. First, some similarities. They both use smaller bits of themes and phrases to build up their pieces. Their music often calls for a moderate and consistent sense of rhythm and pacing. Ornamentation is frequent, rules of counterpoint are considered, and both included a variety of techniques and contrasting elements in their writing. Now onto some differences. Bach wrote keyboard works in many different styles and forms, everything from suites, partitas, preludes, fugues, inventions, variations, just to name a few. To our knowledge so far, Scarlatti only published short keyboard sonatas in binary form, minus a few rare exceptions. Her sonatas were published in 1739, and he was born in 1685, so he would have been approximately 55 years old. Wow, late bloomer. Late bloomer. From then on, he went on, after those 30 sonatas, he went on to write about 550 of these pieces. In Bach's case, he takes a harmonic idea and uses it to create an extended piece, and we're talking about a piece that lasts upwards of an hour. And he didn't just do that with the Goldberg variations, he did that with the art of fugue, he did that with a musical offering. It was sort of something that he became very interested in, especially at the end of his life. Bach tends to change the material with constant motion, whereas Scarlatti writes a lot of repeating phrases that are quite static. Bach is very strict about managing points of tension and release, so his dissonances are always resolved. Scarlatti, on the other hand, sometimes just colors his chords with dissonant notes that are not resolved. 6 notes, so D, A, D flat, and then so you have to play the 2 bottom ones of your song like that. Oh, so his keyboard technique was already Modern. Yeah. That's right. While Bach's keyboard writing is definitely very complex and demanding, Scarlatti sonatas contain more things that advance keyboard technique as a whole, with everything from hand crossing, leaping, and other elaborate types of passage work. Scarlatti exploits the extremes of range on the instrument, whereas Bach will tend to keep things sort of in a more contained register. He'll use different registers, but he'll sort of move gradually towards them. Bach tends to have polyphonic texture with separate lines. And Scarlatti often adds in purely accompanimental chords that are homophonic. Bach rarely breaks away from the strict rules of counterpoint. Where Scarlatti will sometimes have parallel fifths, octaves, and nonsensical voice leading.
And now with these new insights in mind, I came back to the piano to get started on my experiment to see what it takes to turn Bach into Scarlatti and vice versa. Let me tell you though, those Scarlatti leaps are no joke. And now here's what I came up with. I'm going to first play a bit of the original and then go through the changes that I've made. This has a very angular theme that actually already sounds like something Bach could have written. Now here's a new Bachified arrangement. I'm pretending that this opening is a theme to a Bach invention. Now we're going to move on to an original piece by J.S. Bach, his Prelude in D minor from his Waldtemper Clavier Book 2. This already has many qualities that overlap with Scarlatti's writing. And now with my adjustments to make it sound more like Scarlatti.